Hello and welcome back to the channel. My name is Dennis and today we are continuing with my journey into Stray Kids. Now, I really want to, everyone keeps mentioning these intro videos, and when I saw that they were fan made, I just, I personally, I like to see actual content that they were a part of and approved, because especially when you do someone who's a huge fan of these artists, this group, they're gonna have their own bias and their own opinions and their own, I'd rather not have that. I'd rather go into it knowing that this is what they approved to put out there and this is what they're sharing with the world. So we're into it that way. I'm gonna do all 8. There is 8, right? Yeah, there's 8. And once I finish, they're gonna go up I'm gonna put all 8 of them up on Patreon. Probably one at a time for a little while till I get a little more time to go through them. And then once they're all on Patreon, then I'll start uploading them to YouTube. So if you're watching this on YouTube, there's a good chance I'm already done with all these and they're already over on my Patreon. So if you want to see them, link is in the description below. Please don't forget to like and subscribe before you leave. Appreciate it. Yeah, episode 1 it's my boy Han. So let's go Han. Han's awesome though. I really appreciate how open he is with his songwriting and the things he deals with or used to deal with, and a lot of things that he still struggles with. It's really cool to see, especially when you've grown up in that kind of atmosphere with that kind of pressure and you're still open to sharing those experiences so that they might help somebody else out there, which is basically what I'm trying to do here. And all of you have helped me with that. So thank you so much. But yeah, let's get going. This episode 1 of One Kid's Room, Han. 안녕하세요 여러분, 스트레이키즈 한입니다. 원키즈 룸에 다시 돌아왔어요. 예해. Yeah. 한이 형도 이제 혼자 있을 때 약간 감수성이 많이 젖어요. 계속 눈물 흘리고 있어 나. 촉촉해는. 숙소 장난 아니야. 혼자 있을 때 F 감성이 많이 나오는 느낌? 혼자 있을 때도 밝아요. 밝고 스스로 하고 싶은 거 찾고, 뭐 심심하면 휴대폰 보다가 기타 연습 좀 하고, 뭐 조용하진 않은 것 같아요. 밥이 왔으면 와 이거 미쳤다, 이거 오늘 내가 푸파 한번 해봐 막 이런 얘기를 한다든가, 다 못 먹으면 아 내가 졌다 하고, 아 치고 왜 이렇게 귀찮지 하면서 그냥 스스로 혼자 하는 혼잣말들 있잖아. 혼잣말을 굉장히 자주 합니다, 혼자 있으면. 혼자 있는 걸 별로 안 좋아해요, 생각보다. 본인은 혼자 이제 호텔방 쓰는 게 싫다고 하더라고요. 아 근데 한이 근데 그건 있어. 틈이 있는 날 나한테 계속 연락이 와. 형 뭐해? 하면서 이제. 맞아. 그럼 나 친구들이랑 같이 밥 먹으려고 하면은 나 거기 가도 돼? 본인이 이제 편한 사람들하고 같이 있고 맞아. 싶어요. 일단 옆에 멤버가 있어야 되고. 아 옆에 멤버가 있어야 돼. 한 번 내가 그렇게 해서 놀아줬다? 나 이거 재밌다. 형 다음에도 한번 불러줘. 맞아. 은근 사람들이랑 어울리는 거 되게 좋아해. 은근 좋아해. 요즘은 조금 달라진. Was he in the room when they were saying that? I was looking, but they were switching the camera so far back. But I thought about that. I had this fantastic comment on, I think it was Alien, and one of you guys was telling me how you built up the system and created these good habits and how you went about it. And it was an incredible read. I should post it in the description. We'll see. But I was
I've been thinking about it since I read it, and now hearing Han say these things, like he's comfortable being alone. He doesn't necessarily like it. He likes to be in the mix and, doing things with everybody. But when he's alone, he's speaking out loud. And I've been told to do that, to try that. And it's so hard for me. I went a good 11, 12 years where I would go weeks with saying nothing but yes or no, or I don't know. And if I wasn't answering a question, I wasn't speaking. So I don't know, maybe things will be different now, but yeah, it's something I'll probably have to work on. We'll see. 것 같은데 어디라도 나가려고 하는 것 같아요. 방에서 계속 있는 게 긍정적인 에너지를 주진 않는 것 같다는 걸 요즘 많이 느껴서, 그러니까 집에만 있으면 그냥 하루를 열심히 살았다는 느낌이 별로 안 들어서 운동도 다시 시작하는 True. 게 때문이고. 동네 친구들만 만나거든요. 만나면 근데 이제 한이가 그 자리에 끼는 걸 되게 좋아해. Oh yeah. 나를 보려고 오는 게 아니고 내 친구들을 보려고 나한테 연락하는 느낌. 그래서 만나잖아. 내 친구들이랑 한이랑 같이 만나. 그러면은 나를 소외시켜두고 지네들끼리 얘기를 해. 한이 잘 지냈지? 형 잘 지냈죠? 하면서 지네끼리 막 신나가지고 막 노래방 가고. 신기하다. 신기해요. 좀 안정된 사람들이랑 노는 걸 맞아, 좋아해서 모르는 맞아. 사람이랑 노는 건 되게 맞아, 싫어하고. 필요한 시간이나 조건 같은 게 이렇게 정해진 건 없는데 우연적으로 상황이 생기면 그때 친해지는 것 같아요. 아직도 이제 어색한 분들이 몇 명 계세요. 멤버 빼고요. 멤버 말고요. 멤버는 안 어색해요. 많은 분들이 계시잖아요. 친한 분들한테는 또 친하게 대하는데 아직 좀 낯을 가리게 되는 분들이 아직도 몇 있는 것 같아요. 근데 이거를 그분들이 보면 굉장히 상처를 받지 않을까요? 아, 이렇게 뭘 잘 사줘요. 사주는 거예요. 같이 함께하는 사람들에 대한 맞아, 씀씀이가 커피 되게 잘 사줘요. 크다고. 아, 항상 어디 가면 먼저 계산하려고 하고. 베풀어주는 걸 진짜 좋아해요. 특히 스케줄 할 때 이제 많은 스태프분들한테 혹시 커피 드실 분? 손? 같이 일해주시는 분들한테 선물 해주는 거 좋아해요. 선물해주는 거 좋아. 억지로 하는 느낌이 아니라 마음이 담겨있는 느낌. 사람 잘생겨. 말 너무 맛있다. 뭐야? 말 너무 맛있다. 뭐야? 맛있어? 나 진짜 맛있어. Oh my god. 시들린 연애라고 있어요. That was funny. Oh man, that's hilarious. I didn't even notice you sit there with head down eating it. Oh my god. There's one thing that a lot of these editing groups that do these videos for these Korean idols, they always like put these exclamations like telling you how you should feel, and they put it right with the subtitles every time, and I kind of hate that. Like, I don't need you to tell me how exciting something is or how sad something is. I'd rather just, feel that. I don't know if you guys have that problem too, because it's on every interview, any pre or post performance that they're doing in a special setting, it happens. I don't know why, it just drives me nuts. But yeah, I'm also one of those people that it really is something I wish I could do more of, is just pay for things for people, even if they're strangers, if they're polite to me and they're standing in line behind me at a coffee shop, I'll buy them a coffee. I like to do stuff like that. Of course, it helps to have funds. If I had their level of funds, I'd probably have people following me all the time, just wanting
Free shit. Never mind. Let's move on. Possessed love. 그러니까 제가 환승연애를 굉장히 팬이에요. 제가 정말 좋아하는 얘기들 중에 뭐 연애 얘기가 있고요, 공포 얘기가 있어요. See, 무속 like- 관련 This. Han is a well-known Exchange fan. I'm a big fan of Exchange. Did you need to fucking tell me that he's a fan when he was just about to say it? Like, how stupid do they think people are? Okay. Moving on. 제가 정말 좋아하는 얘기들 중에 뭐 연애 얘기가 있고요, 공포 얘기가 있어요. 무속 관련된 직업을 가진 분들이 연애를 하는 게 나오는 거예요. 듣기만 해도 궁금증이 폭발하잖아요. 그래서 1화를 봐봤어요. 너무 재밌는 거예요. 그래서 지금도 열심히 보고 있습니다. 그 농구 애니가 뭐였지? 농구 슬램덩크. Slam dunk. 슬램덩크에 엄청 I've never seen it. 거가 때마다 달라. 아, 때마다 달라서 또 게임기는 또 사놓고 안 써. 맞아. 맞네. 한이 닌텐도 사놓고. 지금 또 Dude. 진짜? 한창 막 얘나 해리포터 해라 이러다가 요즘에는 아무 말도 안 어. 해. 뭔가 하나에 꽂히고 막 하고 실증이 금방 나는 타입. I am the same way. I am the same way. My interest, whether it's video games, TV shows, movies, particular sport, with me it changes with the season. I never do anything consecutively for years. I just don't. I'm trying to change that. But yeah, him and I are we're kind of similar, like personality wise. I'm a little surprised by that. Very laid back though. Which, I mean, I've been told that too. Some people don't like that though. 근데 옷은 또 오래 입어. 아니야. 그것도 사잖아. 일주일 내내 입어. 그리고 안 입는 거야. 맞아. 그렇구나. 전덕진. 그러니까 시작을 하는 건 좋아요. 끝이 안 좋아요. 낭만으로 시작을 해요. 그리고 까먹음으로 끝나요. 이렇게 손 뭉쳐가지고 바늘을 콕콕 찌르면 동그랗게 되는 그런 인형 만드는 게 있어요. 인내심이 굉장히 필요한, 안 되면 답답하고 열이 받잖아요. 그래서 하다가 근데 오늘 이만큼 시작이 반이라고 했다. 내일 다시 하자. 하고 갔다 오니까 뭐 어디 없던데요? 그리고 뭐 꽃 같은 거나 뭔가 그런 걸 키운다고 하잖아요. 근데 이제 활동이 있다 보니까 계속 내가 아침 점심 물을 줄 수 없는 상황이다 보니까 뭐죠? 캡터스 선인장. 기억이 안 나지? 선인장을 키운 적이 있어요. 조그만 거. 선인장은 생명력이 굉장히 세요. 왜냐면 사막에서 자라니까. His died. 얘 이렇게 계속 있으면 생을 마감할 것 같다. 본가로 보내고 지금은 잘 살아있으니 방 꾸미기도 되게 열심히 하려고 했어요. 저는 제 방을 굉장히 아티스트적으로 하려고 했는데 그림이 딱 두 점이에요. 그리고 끝났어요. 시작은 낭만, 끝은 귀찮음과 까먹음으로 끝납니다. 한이의 흥미는 뭐가 있을까? 한이 형은 순정 Ditto, dude. Ditto. But the only thing I start projects all the time and I kind of am a stickler for completing it. But there are times when the stress and frustration gets to be too much that I just can't. Except for when I'm decorating or something or painting, because I do custom painted walls I did in my room, and I've done a few of them, and I like doing art and stuff. If it's not a huge project, I won't finish it, and I will eventually forget about it. Yeesh. 순정만을 좋아합니다. 지금은 완전 꽂혀있지. 한이 요즘 눈물 많아졌잖아. 맨날 보면 야, 3번 울었다. 사춘기였어? 사춘기가 이제 온 거지. Is he going through puberty? 왔었는데 Yeah. 그냥 스스로 스트레스를 많이 받았었어요. 뭔가 너무 앞날에 대해서 걱정도 많았고 그것 때문에 또 슬퍼지고 걱정되고 다운되고 그때도 비슷하게 계속 집안에만 있었어요. 그리고 또 이제 인터넷이나 뭐 SNS 같은 걸 보면은 나보다 훨씬 잘하는 사람들이 너무나 많으니까 현타도 좀 느끼고 나도 나름 노력한 것 같은데
안 되네 하니까 신경도 예민해지고 말도 솔직히 예쁘게 나가진 못했던 것 같아요. 또 예쁘게 나가지 못하다 보니까 또 신경을 쓰지 않으면 나쁘게 나갈 수가 있구나 라는 생각에 또 말을 안 하게 되고 나쁜 생각에 꼬리를 물고 그랬던 시기였던 것 같아요. 예. 남이랑 비교하는 게 굉장히 안 좋은 에너지를 주더라고요. 그 고민들을 떨쳐버리기까지 너무 오랜 시간이 걸렸고 힘들었지만 한번 떨치고 나니까 굉장히 편해지고 뭐 내일 내가 어떻게 될지도 모르고 내일 무슨 일이 일어날지 아무도 모르는데 너무 5년 막 10년 20년 후의 생각을 미리 해버리니까 내가 힘들었던 거구나. 솔직히 한이가 이렇게 막 본인의 마음은 많이 말 안 하는 것 같아요. 말을 안 하는데 티는 나지. 맞아. 말을 안 하는데 티를 내. 한이가 힘들 때 자기를 찾길 I just wanted to say what's fresh on my mind. I used to do that constantly. I would compare myself to everyone that I met. And I don't know when I finally broke that habit, but he is totally right about it just brings in so much negative energy and all this doubt and this being uncomfortable in your own skin type of thing. It takes a heavy toll after a while, and I just couldn't do it anymore. It's too much and it's totally unnecessary. I know there's a lot, there's these kids now, just from talking to my nieces and my friend's daughter, it's like they all want to be somebody else, and it's like no, you need to just be you. If you don't like this version of you, make it better. And I say that stuff, but I really, really struggled with that for a long time. It's no fun. Nothing good comes out of it either. 원해요. 아 맞아요. 평소에 의지하던 사람들이. 그리고 찾아주면은 또 되게 좋아하죠. 찾아줬지. 찾아줬지. 어느 날 없어졌어요. 전화를 안 받고 전화기가 꺼져 있어. 하루 종일 연락이 안 됐죠. 스키즈 역사상 최초요. 뭐라 해야 될까요? 방황? 진짜 정말 걔는 스트레이키즈였죠. 그때가 딱 전환점이었던 것 같아요. 그때 이후로 굉장히 짐이라고 해야 되나요? 뭔가 그런 것도 많이 덜어냈던 것 같아요. 돌아와서도 많은 얘기를 멤버들이랑 하고 그러다 보니까 내가 생각보다 중요한 사람이었구나라는 걸 다시 한번 느끼게 되는 계기였고 밖을 나가게 됐고 그때부터 외부에서 얻는 에너지라는 게 있더라고요. 건강 챙기고 건강이 정말 중요하더라고요. 비타민 같은 것도 막 챙겨 먹고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 것도 알아냈고 더 나다워지고 그 전보다 훨씬 더 행복해진 것 같아요. 그래서 요즘은 저 행복하단 말을 많이 합니다, 진짜로. 제가 살았던 25년 인생 중에서 제일 만족스러운 기간인 것 같아요. 걱정해 주셔서 감사하고 앞으로 걱정 안 시킬게요. 그때 재밌었어요. 저희 올해 팬미팅 했을 때 그때 유독 이제 한이가 되게 어두웠고 되게 처져 있는 시기였는데 그때 이제 작년에 썼던 올해 지성이에게 그 편지 보고 스테이랑 멤버들이랑 다 같이 너무 웃겼던 기억이. 인격이 달라요. 저 영상 속의 인물은 누구인가? 그쵸, 그거 재밌었죠. 그 다음에 스케줄 코드였나? 승민이가 한이가 돌아왔다. 그때부터 돌아왔지. 버스 안에서. 지금의 시즌의 한이는 최고죠. 전성기. 정석이. 월드 베스트가 한이. 월배 한지성. 긍정적이고 요새 뭐 예를 들어 짜증나 막 이랬어요. 근데 그렇게 생각하지 마. 막 한이가? 긍정적으로 막 얘기를 하니까 야, 네가 얼마나 부정적이었어. 네가 얼마나 부러지면 이거 했네 또 생각 꼈네. 쟤는 또 왜 물을 마시지? 그런 얘기를 하면 한 번도 그렇게 지성이한테 답변을 들어본 적이 없는데 못 들어봤지. 애가 슬픔에서 기쁨이 된 느낌. 진짜 궁금하긴 하다. 한이 인사이더. That's funny.
일단 춤은 포기할 것 같아. 춤은 일단 4위로 두자 우리. 작곡 노래 랩 춤 아니야? 작곡 노래 랩 춤? 작곡 랩 노래 춤 아닐까? 근데 내가 볼 땐 랩은 약간 랩은 놓은 지 오래야. 이미 맞다고? 약간 약간 지금 랩보다는 노래에 욕심이 지금 조금 더 많을 때니까. 내가 봤을 때 1번 노래, 2번 작곡, 3번 랩, 4번 춤. 지금 현재로서 근데 난 1, 2번이 헷갈리긴 한다. 작곡이랑 노래 중에. 나도 노래랑 작곡이랑 헷갈려. 그럼 대댄지 하자. 난 작곡. 창작의 끈을 놓을 수는 없을 것 같은데 걔가? 나도 그래서 작곡이 1위야. 그걸로 스트레스 풀기도 작곡, 하고. 노래, 랩, 춤. 걔 모든 그 창구가 그거라서. 약간 그렇게 얘기하니까 그렇게. 곡 쓰는 건 또 한이의 생명이니까. 그게 생명이야, 그 생명. 제자차 입장에서는 그럴 수도 있겠다. 작곡 노래 랩 춤. 랩이 먼저가 아니라고? 이거 되게 속상한데? 아니 요즘 악에 미쳐가지고 락스타지. 숙소에 지금 기타 4개 있어. 네 개? 4개인가? 몰라. 원래 락에 한 번 빠지면 락 말고 아무것도 안 들린다. 너도 랩보다는 운동이야. 아니죠. 안돼 안돼. 그러니까 어디 가서 존심을 필 수 없는 거라면은 랩이죠. 아, 멋있네. 아무튼 저희의 예상 순위는 1 작곡, 2 노래, 3 랩, 4 춤입니다. 1번이 진짜 거의 한 51대 49 느낌. 맞아, 맞아. Yeah, that it's just another thing that I'm finding very similar is I'm usually happiest when I'm creating something, and the majority of the time it has to be something that I'm creating by hand. So I generally try to write as much down as I can. I need to start doing more, like daily affirmations and stuff like that. But it's those very few moments where your brain just shuts off for a bit and you're not worried about all the shit you have to do to get through the day. And I'm shocked at how many similarities we have. We have a few that are way off though. 첫 번째 작곡, 두 번째 랩, 세 번째 노래, 마지막 춤. Oh. 춤에 욕심이 없다는 건 아니고요. 다른 것들에 비해서는 욕심이 그렇게 크진 않은 것 같아요, 춤에. 저 음악을 만드는 걸 좋아하고 보는 것보다 듣는 걸 훨씬 좋아하기 때문에 자연스럽게 이제 춤이 4번이 된 것 같습니다. 네. 아니 능력치가 너무 좋지. 그지? 따라갈 수가 없어. 타고났죠. 진짜 다 잘해. 응. 곡도 써, 노래도 잘 부르고 랩도 잘해, 춤도 잘 춰. 감성도 있어. 여유와 그 느낌과 다 잘하는데 이게 기계 같지 않기가 쉽지 않은데. 기계 같지 않아, 맞아. 맞아요. 사기캐 진짜. 천재죠, 천재. 현역 아이돌 원탑 아닐까. 그 초심자의 운이 좀 센 것 같아요. 어렸을 때도 뭐 그림을 그릴 때도 너무 재능이 있다. 너 그림 그려 한번 가봐라. 노래할 때는 춤을. 근데 춤은 솔직히 초심자의 운은 없었어요. 정말 뭉치였어요. 저 이제 그때 당시 연습생들 꽤 많이 혼나는 애 중에 한 명이 저였습니다. 아니 한이는 다 잘하는데 외우는 것만 못하고 있나? 기억력에 답이 없어요. 빌려가서 그러게 걔 나한테 빌린 기타 충전기 어디다 놨냐? 어딘가 있을 거야. 걔가 썼던 자리에 있어 분명히. 귀 좀 간지러웠겠다. 운동도. 아 그림 은근 생각보다 잘 그리고. 걔 일러스트 잘 그려요. 그러니까 예술적인 걸 잘해요. 걔는 약간 예술가예요. 그 예체능, 근데 채는 빼자. 채는 빼야 돼. 왜 난 슬램덩크를 보고 축구를 잘하고 싶다는 생각이 들었는지 모르겠는데 왜냐면 이제 그 골대까지 안 닿을 것 같은 거예요. 안 닿을 것 같은 거예요. 그래서 내가 땅에서 할 수 있는 게 뭐가 있을까? 땅에 Why did that say soccer? Slam Dunk's about basketball. And he even said I couldn't get close to dunking the hoop. Just weird. I don't know. Threw me off. I had to say something. 그래서 제일 잘할 수 있는 축구가 뭐가 그 공놀이가 뭐가 있을까 했을 때 생각한 게 축구여서 제가 축구를 잘하고 싶다고 Oh, okay.
축구가 아무래도 That makes sense. 제가 하고 Makes sense 싶었는데 now. 노력을 해봤지만 안 되는 것 중에 하나였던 것 같습니다. 슬프죠. 외계인? 진짜 외계인. 외계인. 한이는 외계인. 들어보고 오세요. 한이의 에일리언. 여기다 링크 해주실 거야. 유니카즈. 저는 외계인입니다. 외계인이라는 노래를 낸 것도 당시에 그냥 적었던 곳인데 지금은 그냥 다른 의미로 외계인이라고 생각을 하고 싶어요. 그때는 뭔가 사람들 사이에 섞여서 있는 게 힘든 외계 생명체였다면 지금은 그냥 특별한 것 같아요. 자만이 아니에요, 이거는. 긍정적으로 생각하다 보니까 저는 되게 특별한 인생을 살고 있는 것 같고 모든 게 기회 같다는 생각도 가끔 들어요. 행복해질 수 있는 기회는 굉장히 많고 큰 행복보다 소소한 행복들이 나를 기쁜 사람으로 만들고 긍정적인 사람으로 만들고 성장시키는구나라는 걸 알게 되었고 좋습니다. 외계인이었습니다. 난 외계인이었습니다. 그리고 생각보다 제가 체크셔츠가 많이 없어요. 색이 있어요, 색이. 여러분 많이 봤을 거예요. 파란색, 이번에 산 노란색. 그리고 데뷔 초에 그 믹스테이프 그 앨범에서 입었던 체크셔츠 끝입니다. 데뷔 리얼리티 때 입은 빨간색은 버렸어요. 해졌어요. 너무 오래 입어서 진짜로. 그렇습니다. I do the same stuff. I still wear a lot of my tattered and ripped shirts, or I'll just cut the sleeves off and wear it as a workout shirt or something, or a yard work shirt. But the thing that he said that kind of struck me was he said, I used to feel so out of place everywhere I went, like an alien. And he said, but now he's like, I know that I'm unique. And to be able to say that about yourself is, I mean, that's a huge step towards, having a healthier outlook on life and having better mental health and physical health. It trickles down when you can finally accept that, hey, I'm different. It's all right. I don't need to change anything. I just need to accept who I am. And I think that's amazing. It takes a lot. It takes a lot of courage, a lot of hard work to do something like that. To say something like that. I still won't say things like that about myself. That's not me. I'm trying to get there though. Positive thinking's never really been in my wheelhouse. I'm way more doom and gloom. Always have been. But if it's not working after this long, after decades, it's not going to work if I continue to do the same thing. So perhaps it's time for a change. We'll see. I just don't know how to go about it yet. I'm still working on it because different things work for different people. Everybody's different. So gotta find something that works for you. And I'm still looking for what works for me. But this was so cool. I figured I would have a lot of things in common with Han. I didn't realize it'd be that many. Excuse me. I really did not expect that. There's one thing that's sticking out. He likes horror movies. I could care less about horror movies or horror shows or anything. I'm just, I mean, I started reading Stephen King when I was like 7 or 8. It was pretty young. So I read horror
from a very young age all the way through college. And after college, I just stopped caring about horror movies. The romance stuff, I still, oh man, still like it. I'm just not as invested as I used to be. I used to be really invested. I watched rom-coms all the time, and now I barely watch any of them. I think it's whenever I watch one, it's just a reminder on all the things I passed up on. I don't know. But yeah, this was awesome. I cannot wait to get to episode 2. Who's episode 2? Episode 2 is Lee No. So that'll be coming next week. As I said though, the entire series will be posted on my Patreon before it gets to YouTube. So if you're interested in that, link is in the description below. And please don't forget to like and subscribe before you leave. It's the best way to not miss any of my daily music uploads or my now little documentary style uploads. What do we call it? Docu style? Whatever. But yeah, that's all, guys. Thank you for suggesting this. I'm really glad I found this. I really feel like I know more. I know a lot more just about one guy than I did when I came in. The only things I knew were the stuff that you guys told me in the comments. So I'm glad they put on first. I really am. But yeah, thank you guys so much for being here. And I will see you guys in the next episode. Take care, everybody. Matane.